బూట్స్ట్రాప్ ఐడియా ఉంది కదా సాయి గారు మీకు? లేదండి, నేను బూట్స్ట్రాప్ అసలు చేయలేదు. ఓకే, బూట్స్ట్రాప్ అనేది ఏంటంటే వీటిల్లో మనకు కావాల్సినటువంటి అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఆల్రెడీ వాడు బిల్డ్ చేసి పెట్టేసి ఉంటాడు, ఇంక్లూడింగ్ స్టైల్స్. అంటే మీకు సపోజ్ ఒక ఫామ్ కావాలి, లైక్ ఫార్మ్స్, కంట్రోల్ ఎఫ్ ఫార్మ్స్. సో ఇటువంటి అపీరెన్స్ రావాలంటే మనం సిఎస్ఎస్లో చాలా క్లాసులు రాసి చాలా చేయాలి. ఒక టేబుల్ కావాలి, ఒక డ్రాప్ డౌన్ కావాలి. సో ఈ విధంగా ఇటువంటి రిజల్ట్స్ మనము అచీవ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు డూ సో మచ్ సిఎస్ఎస్ వర్క్. బూట్స్ట్రాప్లో ఏమంటే ఎవ్రీథింగ్ దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ రెడీలీ అవైలబుల్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. మీకు ఏం కావాలన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఏ టేబుల్, tables, it is already available. So different design tables. Right. So everything మనం చేయాల్సినంత ఏంటంటే ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి స్టార్టింగ్ either you can use npm install లేదా డైరెక్ట్గా cdn లింక్ ఉంది, కంటెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లింక్. రైట్, యా. దీన్ని మనం జస్ట్ కాపీ చేసుకునేసి మన అప్లికేషన్ సోర్స్ పబ్లిక్ ఫోల్డర్లో ఉన్నటువంటి మన index.html అటాచ్ చేసుకుంటే చాలు, అంతే. ఓకే. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ నీడ్ ఫామ్ కదా, సో గో టు డాక్స్, లుక్ ఫర్ ది ఫార్మ్స్. ఓకే, వీ నీడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ అంటే జస్ట్ కాపీ ద కోడ్. సో బిఫోర్ దట్ లేఅవుట్స్ ఉన్నాయి, ఐ థింక్ గ్రిడ్ అనుకుంటాను. అంటే మన పేజ్ని ఎన్ని సెక్షన్లుగా, 2 సెక్షన్లుగానా 3 సెక్షన్లుగానా అట్లా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్లీ ఐ విల్ లుక్ ఫర్ ది దిస్ థింగ్, రెండు తీసుకుంటాను నేను. రో కంటైనర్, ఓకే మా నేను తీసుకుంటాను. ఉన్నది ఎలాగో డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా బూట్స్ట్రాప్ గురించి, దీన్ని ఫినిష్ చేసుకున్నట్లు దీంతో రెండు తీసుకుంటాం. సో గో టు ఆర్ కోడ్, app.jsలో హెడర్ తీసేయండి, లేదా మొత్తమే కూడా తీసేయండి, పర్లేదు. సో ఇదేం చేస్తుందంటే మన కంప్లీట్ డాక్యుమెంట్ని 2 భాగాలుగా విడదీస్తుంది. ఫస్ట్ హాఫ్, సెకండ్ హాఫ్. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక 50%, రైట్ సైడ్ ఒక 50%గా మంది సెక్షన్ డివైడ్ అవుతుంది. Let me just cd app file npm start. ఇటువైపు లెఫ్ట్ సైడ్ 50%, రైట్ సైడ్ 50%. ఓకే, దాన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసి చూసారంటే చూసారా, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్. రైట్. సో ఆ డివ్ క్లాస్లో మనం ఏదైతే పెడతామో అదంతా ఒక సైడ్, ఇంకో క్లాస్లో ఇంకొక సైడ్ వస్తుంది. ఎస్, ఇక్కడ క్లాస్ కాలం అంటే ఇట్ ఈస్ 50%. 50%, యా. అంటే 2 పెడితే అది 50% తీసుకుంటుంది. బై ఛాన్స్ ఇఫ్ యూ గివ్ 3, ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ గెట్ 3 సెక్షన్స్. ఓకే. ఓకే, సో సెకండ్ వన్, మనకి ఏదైనా నావిగేషన్ బార్ కావాలి అని అనుకోండి. Look for nav bar. Like this.
just copy this, create a separate component called navbar.jsx refc, paste the code here. So now go to app.js. చూడండి navbar. Right. In this we can just make it out this. Okay, ఈ విధంగా we can, if you want to change the navigation bar, I think there is some styles also. Navigation bar మనకు వేరే కలర్ కావాలి అని అనుకుంటే we can use this database theme dot. See, you can show it in a different colors. Okay. Navbar external large PG body. You can give it custom styles like this also. Style. It needs to be an object. Background. Actually 2 braces ఇచ్చినట్టున్నారు కదా, వర్క్ అవుతుంది 2 braces సింగిల్ బ్రేస్ అండి. ఇవ్వాలండి, దీనికి రెండు ఇవ్వాలి. Oh, White. లేదా గ్రే. Grey. okay. If you want to give blue. Background colors is బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా వర్క్ అవ్వాలమ్మా. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్సో షుడ్ వర్క్. Background blue. Background also should work. And spelling correct.
background. ఓకే control F. ఢిల్లీ గుడ్ మార్నింగ్. రండి 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 వాళ్ళు ఏం రాలే, పనిచేసే వాళ్ళు ఏం రాలే. ఓకే మేబీ ఈ క్లాస్లో ఓవర్ రైడ్ అవుతుందా? ఈ క్లాస్లో ఓవర్ రైడ్ అయితే ఇంకా మందంగా ఓవర్ రైడ్ అవ్వాలి కదా. PG primary. Never explain launch. PG primary. This anchor tag color white. Go to Axios. Anchor color white. Okay, fine. So now we need to have the forms. Forms kelali ante we just go to use the forms overview. Get this. Wrap.js. Ikkada create one more component called user.jsx REAFC. Paste it here. So input field has to be self closing tag, andalla error vastundi idi. So let me close this. Okay, now format the document. మనకి వ్యాలిడేషన్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు. We will discuss little later about the validations. Go to app.js. ఇక్కడ user
app.js స్టైల్ వల్ల ప్రాబ్లం అవుతుంది. Let me restart it. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ app.jsలో క్లాస్ కంటైనర్లో this is the main culprit. Get rid of this class. Okay, fine. Now we have email address and password. What are all the few other fields we need? Name, email, phone number. Go to user. This is for name. I don't need ID. This one I don't need this. So for name అయింది. email password, phone number I need for phone number. Password తర్వాత phone number. Then I need the gender. Name, email, password, phone number, then comes the gender. So after phone number, so let me go and pick radio buttons, select checksum radio. Okay, copy this. By default, first email, if I want to make it in same line,
we don't need now. Okay, that adjustment we'll see a little later. So next, language zip code. So get this, select, copy, language, zip code and about. Zip code, about, just have a break. Oh. Okay, we have all the fields. Now whatever values ఇక్కడ మనం ఏదైతే క్యాప్చర్ చేస్తామో దాన్ని ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు సెండ్ టు ద బ్యాక్ ఎండ్, తర్వాత అక్కడి నుంచి తెచ్చి ఇక్కడ పక్కన టేబుల్లో డిస్ప్లే చేయాలి. దిస్ వాట్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో మేక్ దిస్ బటన్ యాజ్ ఎ సింపుల్ బటన్. When I click this, on click, add user. So let me create a function called const add user. Before that, we need to have a user with all these details. Const user details, set user details equal to use state an object with name is empty quote, email empty, password is empty, phone number, gender, and finally language zip code about.
Okay, now let's bind this value. Let me extract this const object equal to user details, name, email, password, phone number, gender, language, zip code, and about. There is an error. Okay, it should be name. You should have a name attribute also. That's also name. Email key, I don't need this. Name is email, value is email, I don't need this ID. Name is password, value is password, name is phone number. Value is also phone number. Name is gender. This needs to be shared. Okay, so this supposed to be male, supposed to be checked. ఎప్పుడు చెక్డ్ అయి ఉండాలి? జెండర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు మేల్ అయి ఉంటే ఇది చెక్డ్ అయి ఉండాలి. దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు జెండర్ ఫీమేల్ అయితే ఇది చెక్డ్ అయి ఉండాలి. దిస్ షుడ్ బి అదర్ అయితే చెక్డ్ అయి ఉండాలి. For this also I don't need name is language, value is language, zip code, name, zip code, C caps. And it has to value also zip code అయి ఉండాలి. And last name is about, value is about. Now mapping is done. Now I need to have the onChange event handler. So I don't have an onChange event at this point of time. So I need to create one. Const handle change. So I'm going to get the event. So
copy this for all. Change equal to a callback function which is going to get the event. So except radio buttons అన్నిటికీ ఇది అప్లై అవుద్ది. రేడియో బటన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ సెపరేట్ వే. Password also required, phone number also required, gender we will handle it separately, language it required, about also it required. So just let me log the message, console.log event.target.value. Console if for all the problem. Okay, let me just replace with HTML. Refresh. Class for the problem. Don't learn the class one. Refresh. You provided checked prop from the form without a non-change. Okay, babu. Then I just so on change this is for male and female. So copy this. Value goes equal. Okay, let's see. E is not defined. This C is not defined. Refresh. Use the default value. Select क्या select करने value बोलेगा. Okay. Let me refresh. Yes. Throw a value without this value. దేనికి ఇవ్వలేదు నేను value without on change. ఇచ్చాను కదా. ఈమెయిల్కి ఇవ్వలేదా జిప్ కోడ్కి. సార్ క్లాస్ని రికార్డ్ చేయరా సార్? రికార్డ్ అవుతుందమ్మా, నా లోకల్లో రికార్డ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే జీమీట్లో రికార్డింగ్ ఆప్షన్ లేదు కదా. నేను మీకు మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ app.jsలో ఒక ఎర్రర్ క్లాస్లో. ఎస్,
all the warnings fixed now. Now when I click name, event capture అవుతుంది, ఈమెయిల్ ఈవెంట్ క్యాప్చర్ అవుతుంది, పాస్వర్డ్ ఈవెంట్ క్యాప్చర్ అవుతుంది, ఫోన్ నెంబర్ ఈవెంట్ క్యాప్చర్ అవుతుంది, మేల్ ఫీమేల్ అదర్ ఇది క్యాప్చర్ అవుతుంది, డ్రాప్ డౌన్ క్యాప్చర్ అవుతుంది, జిప్ కోడ్ క్యాప్చర్ అవుతుంది, అబౌట్ క్యాప్చర్ అవుతుంది. So far so good. Now let me assign the values. Let me go to on change first, handle change low, get the copy of the user details, let new user details equal to, it is an object kabatti dot user details. Now user details dot event dot target dot name equal to event dot target dot value, set user details equal to new user details. I think I'm done with the handle change. Now I should be able to see the values here. Password also I should be able to see. Okay, now let me get rid of this. Handle submit kuda kavali kada, add user, console.log user details, clear everything and click this. Yes, I have all the details except gender. ఓకే, జెండర్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? సో ఇక్కడ event dot target dot value, okay, why I'm getting on because give value as male, I should give value as female, I should give value other. Get those values. Okay, new let user details dot event dot target dot name, event dot target dot value, set user details. Same kada, just check. Is that for handle radio button only, like for the add user? Oh yeah, thank you bro, thank you. I think I should have done this.
should have done this here. Actually, what I am thinking, same అయితే same event use చేసుకోవచ్చు. There is some logic is that there. is usually డబల్ ఈక్వల్ టు బదులు ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు పెట్టాలనుకుంటా కదా రియాక్ట్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్. ఎక్కడ చెప్తున్నారు మీరు? మనం చెక్ ఈక్వల్ టు జెండర్ ఈక్వల్ టు మెయిల్ అని చెప్పేసి దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. నేను సేవ్ చేయలేదు. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. Radio event.target.value తీసుకునేసి event.target.value gender. Okay, why I'm having names undefined. Oh, right. You should have the okay. In that case, why do we need a separate function then? Let me just use the handle change. Get the handle change for radio button also. యాక్చువల్లీ ఇది ఎడిట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఇష్యూ వస్తుంది, దానివల్ల సెపరేట్గా హ్యాండిల్ చేసినట్టు గుర్తు నాకు. ఐఎమ్ నాట్ షూర్, లెట్ మీ జస్ట్ చెక్. Clear. Okay, so far so good. Let's see how it goes. Now we have female, other also. Okay, let's post this to our local server. cd local server json server -watch db.json and run in 320 because 3000 already our React application is running, right? Yeah. So go to the users in local server, get rid of the users. I'm going to post a new user. So over here inside add user, I think మనం ఇంకా Axios ఇన్స్టాల్ చేసుకోలేదు అనుకుంటాను కదా దీన్ని. npm install Axios, done. So npm
import the Axios. Import Axios. Add user కదా Axios start post, copy this, user details dot, then user added successfully. So we have all the details here. ID కూడా additionally add అయింది. Now we need to have a separate function to get the data from the API. So const get all users from server, which is going to get Axios dot get it from here, dot then once you get, declare one more variable, const all users set all users equal to use state. It is an empty array. I think we will be getting data from rest.data. Let's check. Oh, we didn't call down. Okay. మా ఫంక్షన్ దగ్గర కాల్ చేయలేదు. Yes. So once we post that, I want to get it called. Yeah. So we are getting response.data. So in that case, set all users will have rest.data. Once we have the data, we need to display that into a table. For that, I'm going to create one more component, users table dot jsx or reafc. Get me the table from Bootstrap.
copy this, paste it here. So I don't want the data now. Class is going to be class name. So users నుంచి okay. Now see the challenging situation for us. డేటా ఏ కాంపోనెంట్లో ఉంది? యూజర్ కాంపోనెంట్. మనం డేటా ఎక్కడికి పంపించాలి? యూజర్ టేబుల్ కాంపోనెంట్. There you go. So there are two things which we can do. One, ఇది పైకి తెచ్చుకోవాలి మనం. This one needs to be in parent component, and in addition to that, getting all users also, we should get it to the top. So get all users, and go to users, make this as a prop. Okay, in addition to that, use state also పైకి తెచ్చుకోవాలి మనం, because we don't have use state, right? Axios also పైకి తెచ్చుకోవాలి. Sai garu, you know, right, why we are doing this exercise? Yeah. Because data is available in the child component and Child component, yeah. We want to so to transfer it to another child. send the other data to other component, we need to, and even handle change also, I think it's better to have at the top. In that case, everything has to move to the top, no doubt. Cut this, paste it here without line. Send this add user. Go to user details, get it as a prop. అప్పుడు ఇది అవసరం లేదు కదా మనకి. User details is not defined. app.js లో యూజర్ డీటెయిల్స్ లేదంట. సరే, మౌస్ అయితే పై send these user details to the child. Set user details. Also we need to send.
Okay, fine. Now I can share this array, right, to the users table. Now let me go to users table, get that as a prop, user details dot map, a callback function. I can return the tr td multiplied by 6 or 7 usr okay, cool. Email, password, phone, gender, email, password, phone, Phone number. phone number amma correct, gender, about, Zip code. zip and about సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే మనకి ఫాము స్పేస్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది, టేబుల్కి ఎక్కువ స్పేస్ మనకు కావాలి. సో in that case what we can do a small adjustment in app.js. So column has to occupy 4, table has to occupy 8. I think looks good. User table like this is name, email, password, phone number, నాకు స్కోప్ ఏం అవసరం లేదు. లెట్ మీ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్. Gender, zip, about. అదేంటి జిప్ ఒకదానికి కూడా ఇవ్వలేదా మనం? జిప్ కోడ్ అనుకుంటా, క్యాపిటల్ జిప్ కోడ్. There you go. Good. And in addition to that we need to have a couple more tds to edit and delete also. Th edit, th delete. Okay, for this button edit, class name button hyphen warning, delete, there you go. So I think the form clear చేయడానికి కూడా we need to have a separate function in app.js
I need to create a form, const clear form equal to an error function, so which is going to take this set user details, send this clear form to the child component, go to user, get that function whatever you are calling, handle change, why do we need here then? Adding user is handled here, then I don't need that now. ఇప్పుడు పంపాల్సిన అవసరం వెళ్ళలేదు కదా. Yeah. Submit. Super. Everything is properly handled. Now let's go and do the delete operation. Go to app.js, below the clear form, const delete user, you are going to get the user, and the API you are going to call it is Axios dot delete, which is the URL you are going to trigger, the same URL. In addition to that, you need to pass the ID of that particular user. ఎవరినైతే delete చేయాలనుకుంటున్నారో user at ID ని pass చేయాలి. Then once it is deleted, a callback function. After that, get all users from the server. But you need to send this to the other guy. So వీడి దగ్గరికి వెళ్ళి just get that. When you click on delete, first of all make this button as a type button. You know, Sai garu, why we are doing this? Yeah. So to avoid this auto submission. Awesome. Yeah. So on click edit user, so delete kada, an arrow function, delete user key. You just need to send the USR. That's all. When I click delete, yes. When I click, maybe the last one I would like to delete now. Go ahead and delete. Got deleted. So the empty values one and then delete chestam. Maybe this one, which is this one. Let me try to delete this. Got deleted. Now when you click edit, the value has to be populated here. In that case, you need to do the same thing. This time it is edit user, get it from its parent, go to its parent and create one, const edit user equal to get the user, and set user details as user. When I click this edit, you should be able to see. Okay, but when you click on edit, this particular submit button has to be changed as an update button. Yeah. So
యూజర్ అక్కడ ఉన్నాడా, దెన్ మంచి ట్విస్టెడ్ అప్లికేషన్ సెటప్ చేసుకుంటే మనం. లెట్ మీ హ్యావ్ an update button, make it as update, call update user, get it from its parent, go to app.js, const update user, send this to okay. But how can I find out? Okay, I think I can find out with the help of id. Means users లో ఒకవేళ కానీ యూజర్ డీటెయిల్స్లో కానీ ఐడి ఉంటే ఇఫ్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ దెన్ అప్డేట్ బటన్ డిస్ప్లే చేస్తాను, అదర్వైజ్ సబ్మిట్ బటన్ డిస్ప్లే చేస్తాను. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ అప్డేట్ ఉంది. లెట్ మీ రిఫ్రెష్, సబ్మిట్, go to app.js. I need to get the data when application opens. Use effect, a callback function, empty dependency, when I click this, there you go, update. Now when I click on the update button, Axios dot put the same URL I should trigger, plus the user dot id which whom I would like to update, plus the user, I think it is in the user details. And then callback function, get all user from the server and clear the form. So VMR, change to Kannada, additional info, okay, update, there you go, edit, all the details వచ్చేసింది, add it, remove చేసేయండి, when you update it, super. So we have created read, update, delete with Axios. Right. Questions? నీ రేడియో బటన్ డౌట్ క్లియర్ అయిందమ్మా? అయింది సార్. సార్ మనం ఇప్పుడు అదే ఎడిట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ యూఆర్ఎల్లో అలా ఎందుకు తీసుకున్నాం సార్? ఎడిట్ చేసేటప్పుడు యూఆర్ఎల్లో ఎందుకు తీసుకున్నాం? ఎడిట్ చేసేటప్పుడు ఏ యూఆర్ఎల్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు? అక్కడ Axios పుట్ చేసేటప్పుడు
ఇదా ఏ యూజర్ని అప్డేట్ చేయాలి అనేవాడి ఐడి ఇవ్వాలి నువ్వు. జస్ట్ లోకల్ హోస్ట్ యూజర్స్ అంటే తెలియదు కదా, ఎవరిని అప్డేట్ చేయాలి, వాడి యొక్క ఐడి, ఏ వాల్యూతో అప్డేట్ చేయాలి. ఇది నీకు బ్యాక్ ఎండ్ వాడు ఇస్తాడు నార్మల్గా. వాట్ ఈస్ ద పేలోడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూఆర్ఎల్ ఐ హ్యావ్ టు ట్రిగ్గర్ ఫర్ ది అప్డేట్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చే డీటెయిల్స్ ఇది. 10 యూజర్లు ఉన్నారమ్మా, ఒకటో యూజర్ని డెలిట్ చేయాలా, 10వ యూజర్ని అప్డేట్ చేయాలా నువ్వు. ఆ యొక్క ఐడి ఇవ్వాలి. ఒక్క నిమిషం అని క్లాస్లో మీరు ఒకేసారి సెర్చ్ చేసి ఎలా ఎడిట్ చేస్తాను ఏమ్మా. ఇప్పుడు మీరు ఇందాక క్లాస్ నేమ్గా చేంజ్ చేశారు కదా సార్, ఒకేసారి ఎట్ ఏ టైం ఎలా కంట్రోల్ F రీప్లేస్ ఆల్. కంట్రోల్ F. ఓకే సార్. Okay, I think these small errors warnings can be handled. యూస్ స్టేట్ డిక్లేర్ చేశాను వాడలేదు, యాక్సియోస్ డిక్లేర్ చేశాను వాడలేదు ఉంటుంది. గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్. ఐ థింక్ ఈ 393, 109, 124 సాయి గారు కూడా చెప్పారు. సో గో టు 93, మేక్ ఇట్ ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు 109, make it triple equal to 124. I think we have covered almost all the warnings. In app.js line number 1 లో logo declare చేసాం, యూస్ చేయలేదు. Get rid of this. Navbar the href attribute required. Okay, navbarలోకి వెళ్ళి ఏదో ఇష్యూస్ అంట, ఇది ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. href చూడమ్మా, కంట్రోల్ F రీప్లేస్ ఆల్ తీసేసాను నేను. రిక్వైర్డ్ ఓకే. దాన్ని ఎలాగో మనం రౌటింగ్ చేసేటప్పుడు చూసుకుందాం, కానీ ఇప్పుడు అన్న ప్రస్తుతం. ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో నెక్స్ట్ సెషన్ ఏం చేస్తామంటే మనం ద సేమ్ అప్లికేషన్ విత్ రౌటింగ్ చేస్తాం. అంటే దిస్ ఎడిట్ అండ్ డెలీట్ అండ్ అప్డేట్ వోంట్ బీ హ్యాండిల్డ్ ఇన్ దిస్ పేజ్. వీ విల్ బి నావిగేటింగ్ టు ద న్యూ పేజ్. అక్కడ ఎడిట్, అప్డేట్, డెలీట్, క్రియేట్ అంతా సెపరేట్ పేజెస్లో చేస్తాం, విచ్ ఈస్ ద యాక్చువల్ సినారియో విచ్ వీ డూ ఇన్ ది ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, విల్ కమిట్ ద కోడ్. సార్ ఫామ్ వాలిడేషన్స్ ఎలా చేయాలి సార్? చేస్తాను నెక్స్ట్ సెషన్లో. మొన్న ఒక కంపెనీ వాళ్ళు అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు, ఎలా అంటే ఫామ్ వాలిడేషన్ యూజ్ రెఫ్ హుక్తో చేయాలి. ఫామ్ వాలిడేషన్స్ యూజ్ రెఫ్ హుక్ యూజ్ చేసి చేయమన్నారు సార్. ఎలా యూజ్ రెఫ్ యూజ్ చేసి చేయాలంటున్నా? సరే ఓకే, చేద్దాం. సో ఐ థింక్ సాయి గారు దీంట్లో ఉంది 5 అనేది, CRUD 5 అనేది క్లోన్ చేసుకోండి. అండ్ లెట్ మీ యాడ్ యూ యాజ్ ఎ కొలాబరేటర్స్. నాకు ఒకసారి మీ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వండి, పంపించాలనుకుంటాను.
గిట్హబ్ యూజర్ ఐడి ఇవ్వండి నాకు. యా మెయిల్కి ఒక ఇన్వైట్ వచ్చి ఉంటుంది, కన్ఫర్మ్ చేయండి. ఓకే, ఈ రికార్డింగ్ నేను డ్రైవ్లో పెట్టి మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను నేను. ఐ థింక్ ఇది ఓకే